హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు స్వామి. మీరు చూస్తున్నారు స్వామి టెక్ న్యూ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే మన మొబైల్లో వివిధ రకమైనటువంటి అప్లికేషన్స్తో అలాగే లాక్స్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఈ యొక్క వీడియోలో ఏంటంటే వాయిస్ లాక్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలి, అలాగే ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, దాని కొరకు అప్లికేషన్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. ఈ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఎవరైతే జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, వాయిస్ స్క్రీన్ లాక్ అనే అప్లికేషన్ అనమాట. దీని మీద ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఫ్రెండ్స్, ఓకే, ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా పర్మిషన్స్ అడిగితే పర్మిషన్స్ అన్ని గ్రాండ్గా ఇచ్చేయాలన్నమాట. మనం పర్మిషన్స్ అయితే ఇచ్చేద్దాం. ప్లస్ ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. డినై ఉంది, లెఫ్ట్కి హలో మీద ట్యాప్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైనా వేసేద్దాం. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. నావిగేట్ అప్, లాక్ స్క్రీన్ స్టేటస్, నాట్ టిక్, సెక్యూరిటీ పిన్, change security type, button style, set lock, voice, set backup pin, set pin, set pattern pin. ఈ రకంగా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సెట్ లాక్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. పిన్ మీద ట్యాప్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ రికార్డింగ్ అని ఉండదు. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ చేద్దాం. ట్యాప్ అండ్ వాయిస్ రికార్డ్ పాస్వర్డ్ సేవ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం వాయిస్ అనేది రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఒక వాయిస్ ఆ రికార్డ్ అయితే మనం చేసుకుందాం. దాని వరకు లెఫ్ట్గా సైడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి రికార్డ్ చేయాలన్నమాట. నేను రికార్డ్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, నేను రికార్డ్ చేసింది మీకు వినిపించకపోవచ్చు, తర్వాత నేను చెబుతాను అనమాట. ఫస్ట్ అయితే అడుగుతుంది, అలో చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను రికార్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఏం రికార్డ్ చేశాను అనేది చూపిస్తాను. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఓపెన్ లాక్ అనమాట. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. సేవ్, దీని మీద ట్యాప్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. సెట్ పిన్ అంటే మనం పిన్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, సెట్ బ్యాకప్ పిన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. రైట్ సైడ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఎంబ్యాక్, ప్లీజ్ క్రియేట్ న్యూ పిన్, బుల్లెట్ ఈ రకంగా చెబుతుంది. మనం ఒక సెట్ పిన్ అయితే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ చేద్దాం, కాదు రైట్ సైడ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, బుల్లెట్ 1 మీద ట్యాప్ చేశాను. 2 3 4 మనం ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 అయితే చేద్దాం. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. మీకు నచ్చిన పిన్ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. 0 నెక్స్ట్ దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, అంటే మనం రీఎంటర్ పిన్ చేయాలన్నమాట. మళ్ళీ 1 2 3 4 అయితే టైప్ చేద్దాం. 1 2 3 4 ఇప్పుడు ఓకే చేద్దాం. ఓకే, ట్యాప్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది అయితే సెట్ అయిపోయింది, అలాగే సేవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రైట్ సెట్ చేద్దాం. ఓకే, దీని మీద ట్యాప్ చేయాలి. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే ఏంటంటే స్క్రీన్ వాయిస్ లాక్ అనే దాని మీద ఆన్ చేసుకోవాలన్నమాట. రైట్ సెట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్, ఇక్కడ స్క్రీన్ వాయిస్ లాక్ అనే అప్లికేషన్ అయితే ఆన్లో పెట్టుకోవాలి. ఆండ్రాయిడ్ ఈ రకంగా మీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాట్ టిక్ ఉంది, ఇక్కడ టిక్ చేయాలి. టిక్ చేసి మనం బ్యాక్ రావాలి. ఫ్రెండ్స్, ఓకే, ఇక్కడ అలో అయితే చేయాలి. హలో
Voice screen lock. Navigate up. ఓకే, మనం అలో అయితే ఇచ్చేసాం. ఇక్కడ ఇంకో స్క్రీన్కి రావడం అయితే జరిగింది. ఇక్కడ ఏమన్నా చూద్దాం, రైట్ సైడ్ చేద్దాం. Recovery passcode. రికవరీ పాస్వర్డ్ అనమాట. Select recovery passcode. సెలెక్టెడ్ రికవరీ పాస్వర్డ్. Where will you board question mark? బోర్డ్ Recovery answer. రికవరీ ఆన్సర్. Save. సేవ్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏదో ఒకటి సేవ్ చేసుకోవాలి. Recovery answer. లెఫ్ట్ సైడ్ చేసినప్పుడు Where will you board question mark? ఇక్కడ టైప్ చేద్దాం. Top dash టైప్ of చేసిన window. తర్వాత Where will you board question mark? 1 to 5. And list 5 items. ఇక్కడ 5 ఐటమ్స్ మీకు నచ్చిన ఐటెంని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. What was your childhood nickname? Question mark. 2 of 5. చైల్డ్ నిక్ నేమ్, What is name of your first school? Question mark. 3 of 5. స్కూల్, నేనైతే నిక్ నేమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. What was your childhood nickname? Question mark. 2 of 5. దీన్ని What ట్యాప్ was your చేశాను. childhood nickname? Question mark. Voice screen lock. What was your childhood nickname? Question mark. Out of list. ఓకే, నేను రైట్ టైప్ చేస్తున్నాను. Recovery answer. రికవరీ ఆన్సర్ దీని మీద ట్యాప్ చేద్దాం. Show in English. ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే ఇచ్చేస్తాను. B. Port. N. N. Space. B. B. Space. S. S. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, పిన్తో పాటు. Enter. ఎంటర్. S. Back. Keyboard. Save. Voice screen ఇక్కడ lock. సేవ్ ఉంటుంది, దీని మీద ట్యాప్ చేసేయాలన్నమాట. Voice. ఓకే, ఈ యొక్క స్క్రీన్ లాక్ అయితే సెట్ Showing item 3 no more. Navigate up. Lock screen. Hit. Security type dash. Show in. పిన్ Change security type. చేంజ్, Button style. Showing స్టైల్, set with lock. సెట్ బ్లాక్, Voice. Show. Set backup pin. సెట్ పిన్, Pin. పిన్, Set pattern pin. సెట్ ప్యాటర్న్, Pattern. ప్యాటర్న్, Game. Showing. Yeah. Game. Lock screen themes. లాక్ Showing. స్క్రీన్ Dim థీమ్స్. reveal. మీరు థీమ్స్ అయితే మార్చుకోవచ్చు. See all. సిఆర్ Row 1. Column 1. And grid. ఈ రకంగా Home. Out of grid. హోమ్ Tab bar. కోసం ఫ్రెండ్స్ Home. Page 1. మనం ఈ రకంగా అనేది స్క్రీన్ వాయిస్ లాక్ అనేది అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం అది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో అనేది చూద్దాం. నేను లాక్ స్క్రీన్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. నేను లాక్ స్క్రీన్ అయితే చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఫింగర్ ప్రింట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క వాయిస్ లాక్ ఉండటం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం రైట్ స్వైప్ చేస్తా. Wednesday, July 7th, 5:54 p.m. Voice screen lock. ఇక్కడ ఫస్ట్ వాయిస్ స్క్రీన్ లాక్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీరు పిన్ ఎంటర్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు. Voice screen lock. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే మీ యొక్క వాయిస్ ఇచ్చేసి అయితే ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట. దీని మీద ట్యాప్ చేస్తాను. ట్యాప్ చేసినప్పుడు నేను స్పీక్ చేసింది పలకపోవచ్చు, మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. System launcher. Data weather. Phone has 1 notification. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన లాక్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ రకంగా మనం స్క్రీన్ వాయిస్ లాక్ అనే అప్లికేషన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఇవాళ వీడియో. ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. గంట సింబల్ కొట్టి ఆల్లో పెట్టుకున్నట్లయితే నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క మెయిల్కి మొబైల్కి వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మీ యొక్క సలహాలు సూచనలు నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి. థ్యాంక్ యూ.